jana tulifurugwa hapa, jana tulifunga hoteli, tulienda na kuna kitu, chakula ilibaki, tunamwaga hakuna kitu tunapata. Malipo hakuna. Umejua vile nilala hivyo, hakuna malipo. Tulirudi kwa nyumba tukachemshia watoto tu. Tulienda nao kwa nyumba, tulichemshia tu watoto. Sasa tunaomba tu serikali tumsaidie, tufungulie kazi yetu tuendelee kama kitambo. Yo, welcome to my channel. My name is Georgey Keith from O.P.G. And now I did a test run on a documentary series that I'm doing. It's about the curfew and how it has affected different types of people in Nairobi. So kitu ni unscripted, ini stuff tu nilidu. Give thanks manze, subscribe, like, share and keep it O.P.G. Let's get it on basi, cheki kile wase walikuwa nasema. Unaweza niambia majina, unaitwaje? Okay, mimi naitwa Mwangi. Mimi ni mkazi wa Ghetto. Na nafanyia kazi hapa. Ungependa kusema aje juu ya COVID measures zile ambazo zimewekwa ya curfew, kama vile kumefungwa, imekusaidia ama? Sasa unajua sasa hii kazi zetu, hii ni kazi una expecting customers wakuje saa 2, saa 3 wakielekea huko. Lakini unapata siku hizi unafunga mapema, unapata na customer ukienda. Kwa msomi anasema imetu affect sana kama sisi wana biashara wadogo, unaona? Okay. Sasa hivyo. Na ungependa nini ichenjiwe? Kama ungependa kusema kwa maoni yako tu unyono wazi. Mimi ningetaka tu kusema, unajua baada ya kazi ukiangalia most of the time, sioni vile inazuia COVID. Okay. Ukipata tunaenda tu home mapema, lakini si kusema hiyo time ya 8 ndio COVID inatoka, unaona? So mimi ningetaka kusema at least kama tu anaweza tuongeza hii bidhaa hata sifike saa 4 hivyo, unaona? Okay. Hiyo tu ingekuwa tu sawa. Okay. Na wewe ungependa kusema aje sasa je, hiyo the COVID measures ambazo zimewekwa imekusaidia? Yangu tu ni kama hiyo dada amesema. Ndio. Kwa sababu unaona hii kama ya kuanzia saa 1 inaleta shida sana. Okay. Kwa wafanyakazi wadogo kama sisi. Kwa sababu hiyo masaa ya jioni ndio customer wanakuanga wakinunua wakati saa zile wanatoka kazi. Sasa kama ingekuwa kama rais angepeleka masaa ya saa 4 hivi, ingekuwa afadhali. Okay. Mimi kama ni mimi ningekuwa mkubwa, hiyo sheria ningefanya ikiwe kali sana. Okay. Kila mtu atitembee vile kuwa na hiyo maski. Hiyo barakoa. Hiyo barakoa na ibana. Okay, sawa. So ungependa kuwaambia watu wazingatie? Wazingatie kuvaa sana. Kwa sababu hiyo tu itaisha kupunguza hiyo. Okay. Sawa, asante baba. Anga tu. Georgey. Nilikwambia wasanii wangu au shuti ngoma ama boys wangu. Niambie situation ya Ghetto iko aje? Ghetto iko mbaya sana. Sikizi wa vijana wananyang'anya hata mabatons. Hata kabambe wananyang'anya, wanaenda kuuza ndio wapate do. Wafanyi kazi. Mtu asipofanya kazi, alipwe pesa, hiyo tamaa ya kuiba ndio inaingia. Mimi kama sijaenda kazi na niona na mtu hata ka jirani yako na kitu mzuri na ninahitaji na sina do, si nitaiba niende niuze ndio nipate pesa. Ni kweli. Naona afungue. Ndio watu. Tunaumia. Unaona hii chakula tunauza. Okay. Saa zingine inaweza fika hiyo saa 1 ama saa 1:30 kilekea saa 2. Hatujauza hata chochote juu watu wanaogopa kukuja kukulia kwa hoteli. Juu alisema ni take away. Sasa saa hiyo wengine labda wako na njaa. Hawatapata chakula. Sisi tumeshaenda. Tumewacha chakula. Hiyo imelala. Hatutauza kesho. Hiyo sasa ni waste. Okay.
Sasa afungue tu. Juu hata jana tulikuwa na customer wengine hapa walifukuzwa juu wanataka take away. Sasa customer wameogopa kukuja kukaa na hatuna customer wa take away. Sasa afungue tu njia, afungue wa customer wakuja, hata sisi tulipwe vizuri juu tunaumia. Okay. Nini kufungwa hivyo iko sawa ama venye imefungwa hivyo iko mbaya? Mtaulizwa hivyo iendelee ama isiendelee? Kila mtu hivyo. Curfew iendelee umeona venye ilikuwa kwa kwanza. Endelee mpaka saa 4 ifungwe. Watu wamekila mbele. Warudishie venye ilikuwa inaendelea kwanza hiyo. Okay. Mimi sitafurahia, mimi nakujanga hapa hivi, naweza kuja nimechelewa kwa job, nikuja hapa 7 na hapa hivi kidogo hadi 8:30 8:40 ndio nitoke hapa hivi. Sasa inafika hiyo time na kuna na wasiwasi, inafika time kila mtu anaenda shughuli zake. Wewe unanikazia huko, malizia shughuli yako, mimi naenda zangu. Sasa hiyo ni nini sasa? Unajua sasa makarao wenye huko wako kwa right yao, kwa wametumwa kazi, wako kazi. Hautawalaumu, huwezi kuja kuniambia ati nimechelewa kidogo, pole sijui nini. Wako kazi. Kwa Curfew ilisema kuanzia 7 kuanzia 8 mtakuwa kwa hao, mtakuwa kwa nyumba. Kutoka 6 kuanzia 5 hadi 5 hiyo umemaliza shughuli zako, umenunua 7, umenunua food yako, unaenda kwa nyumba. 8 ukue kwa nyumba. Sasa imefika hiyo time umepatikana hapa hivi unaulizwa. Sasa hapo ndio nakulia sasa. Pesa yako umesanya kusaidia watoto ama wafanyakazi wako hapa hivi kuwalipa, ndio unaenda kuwalipa. Sasa utakuwa na kazi, kufanya kazi gani? Hakuna kazi utakuwa unafanya, unafanya hasara juu hasara. Kwanza uria wana complain, waongezee wao wanaomba, waongezee 30 minutes. Kwa kuomba yao wanatoka 8. 15 minutes. Wamanze kuomba hao warudi kwa nyumba, ndio alikuwa anaomba kwa rais. Kwanza ya Ramadan. Si wote nilipata wote nini? Wasimu wote kila kitu. Kila mtu ana complain hapa hivi. Upande yetu sisi kama tunafanya kazi hapa, chakula yetu inalala. Sasa tujui tunafanya aje. Kama tuseme tunafungua 6, inafaa tufunge saa 1:30. Na kitambo tulikuwa tunafungua kitu kama saa 3, saa 4. Saa hiyo saa tukifungua saa 1:30 chakula inabaki inalala. Sasa tunaomba ni take away, na watu wanachukua take away, uwezi ona. Kama jana tulifurugwa hapa, jana tulifunga hoteli, tulienda na kuna kitu, chakula ilibaki, tunamwaga, hakuna kitu tunapata. Malipo hakuna. Umejua vile lilala hivyo, hakuna malipo. Tumerudi kwa nyumba kuchemshia watoto tu. Tulienda nao kwa nyumba, tulichemshia tu watoto. Sasa tunaomba tu serikali tumsaidie, tufungulie kazi yetu tuendelee kama kitambo. Tuwezi ipa juu hii ndio kazi ndio tumetegemea. Tukikaa tutakula nini watoto wanataka? Okay. Serikali tunaomba msaidie. Ufungue njia tupate ufungue njia president tafadhali. Lockdown wala imetumiza kuziona kama saa hii vitambati, ona kama viti pale tumepaka, hakuna customer kwa nje, wataiwa nataka school fees. Kusema kweli kama sisi na mwenzangu hapa tuwezi sema lockdown imetusaidia, imetuumiza mbaya. Bwana atoi lockdown. Hii lockdown inatuumiza. Mtu mwenyewe ajichunge, ajue life ni yake. So anavaa protect kutoka kwa corona. Si ati president ajue vile atamprotect. Yeye mwenyewe ajijue vile anaweza protect. Okay. Kwa kama sisi watu wa food tunaumia. Kama sisi huwezi expect mtu atoka kwa mjengo akuja kubeba take away. Kweli? Huwezi expect mtu atoke kwa mjengo akuja bebe take away ya chai ama ya food. So anakuambia sale nakula KDF na koko anajitoa, unabaki ukiumia pale. Usiwezi ambia president akupangie mambo ya take away. Hiyo ni wewe mwenyewe unavyojisota kwa customers wako, unaona? Na ni kweli. Hiyo ni kitu iwezekani ndio president aiwe hawezi. Ni mwanadamu kama sisi. Kweli. And that's the thing, tutolee lockdown. Sisi wenyewe tuzichunge, ujue life ni yako na kuna watu. Hizo ukijiexpose kwa corona, hiyo ni shauri yako. Kweli. Unajua vile utaprotect. Okay. Asante. Thank you. My name is Jamal. I stay in South Sea. I want to talk about the current lockdowns and the sanctions the president is putting on us citizens as Kenyans. To be precise, lockdowns is inevitable. Kila country.
Lakini at the end of the day, the president anafaa consider GDP ya country. Hakuna vile utaniambia ati COVID iko active kuanzia saa 2 mpaka saa fulani. It has no timeline. COVID is a virus that can attack at any point at any time. So what you can do, and that's vile France wamefanya na education system, wakapeleka watu chuo wakasoma, and at the end of the day kuna vile pia anafaa consider maparo, kuna budget. Kwa hiyo kama naweza cheki timeline, kama ni lockdown, iwe lockdown ya maybe per county, lakini hours za business operate as usual. Aike sanctions kama zile amekea Mbaya, na yeye mwenyewe amake sure kumekuwa sanitized kila mahali, kuna masks zimepeanwa kwa kila mtu. The way census inakondaktiwa, wakienda house to house, watapeana ma sanitization, watapeana ma COVID, whatever hiyo ni tongoa vaccine, lakini ako aware akienda atacha the next president na burden nyingine heavy sana, because tuko in debts, si ndio? School fees haina returns. School fees haina returns, ime triple. What about zile companies zina close? Kuna ma single parents, kuna ma orphans, kuna marriages zime break, kuna tunatafuta ile bread ya daily. Sasa msee anafaa kufanya business yake, hizo hours ana close, economy ita grow for how long? So you issue ya clock sijui a few hours dem na releasewa, tunapata virus itakupata. Lakini akimanage kudu design yana anaweza manage kufanya lockdown iko from one country to another, business cars za transit, import na export ziendeleka kawaida. Lakini sanitization ndo the main thing. Amaje bro? Kweli. Fiti. Big. Sasa kama saizi sasa ndio saa ya kazi. Haya. Sisi hawa sasa tunafunga virago. Haya, pengine hata hatuna unga kwa nyumba. Sasa ni saa ngapi? Sasa ni a quarter past 6. Na sasa ndio watu wanajipanga kufunga. Kukimbia. Kwa barabara pale unasumbuliwa. Haya, pengine jamu ndio hiyo. Okay. Haya, mimi nakaa Shokimau, sasa niambie. Saa hizi nikitoka hapa hii 6 ama 6:30 naenda nifike pengine saa 4 saa 5. Kitambo nianze kupiga kutafutana na chakula ni saa ngapi. So inasaidia aje hii lockdown inasaidia aje? Hakuna kitu inasaidia. Hakuna kitu inasaidia. Hii inaumiza yule wa chini. Okay. Na inaweza saidia aje akifungua? Hata afadhali angerudisha kama pale zamani, kama saa 4. Okay. Afadhali hapo. Hii ya saa 1 hii tunatafuta. Na hii saa 1 pengine ndio customer anakuja. Ndio tunaweza kupata unga. Na kwa wale ambao hawafuati masharti ya kuweka barakoa ama kusanitize mikono, sasa hao ndio wenye makosa. Okay. Unajua pia si vizuri, lazima uone askari ndio uweke barakoa. Unaona? Wewe mwenyewe ujichunge. Okay. Si lazima uweke barakoa. Ama lazima uone askari. Okay. Ndio sijui barakoa iko wapi nini na nini, hapana. Okay. Mimi kutoka Iandi sijawahi kukosa barakoa yangu hapa. Okay. Na kwaga niko nayo. Kwa nini? Nasikia kwa redio vile watu wanakufa. Mimi ningependa kumwambia kulingana na vile tulimchagua, tulimwona mtu mzuri atatusaidia, na hata kwa sasa tuko naye pamoja, atusaidie tu. Okay. Vile yeye anaweza kuona. Okay. Kwa vile sisi wote hatutoshane brother. Hatutoshane. Okay. Kuna mkubwa kuliko na mdogo. Kweli. Okay, hivyo tuko. Sawa. Asante. Mimi nakushukuru hata mimi nakushukuru. Jaribu kuona. Okay. Wewe mwenyewe unaona kazi yangu hii. Naiangalia baba. Wewe mwenyewe unaiona. Siwezi kwenda kuiba. Kweli. Siwezi enda kuiba baba. Sasa lazima nitoke hapa mapema saa hizi nione ile mahali naenda
hiyo saa 2 kinipate kwa nyumba. Okay. Na kama nimekosa, si ndaenda kulala njaa. Ndio. Kwa nini? Masaa ni mbaya. Masaa ni mbaya. Masaa ni mbaya baba. Okay. Sawa sawa. Asante. Nashukuru Aki. Okay. Asante. Hello Mr. Mbogo. How are you, sir? I'm very fine. And how are you, Beryl? I'm good. So today we are here talking about the COVID-19 measures that the president put in place. And I would like you to tell us your take on it. So let's start with you, Mbogo. As for me, I understand what the president is doing. He's not the only one putting in these measures. In fact, bigger countries, bigger nations have put even bigger measures. When you look at the UK, you look at the United States, you look at what is happening in Germany, the restrictions are even beyond us. We are complaining here about the 8 p.m. curfew. Those guys have had 4 lockdowns. Huh? 4? Yeah, 4. The UK has had 4 lockdowns. Now they are back on this scenario where if the bars and restaurants are being opened, you better have a terrace whereby you can serve food but outside the restaurant. So if your restaurant doesn't have an a terrace, it's over for you. Now on the positivity, number 1, people are taking care of themselves. People are not bathing, you don't wash your hands. Kwanza mimi ni mtu wa hivi. I'm very nitty-gritty. Now people are taking care of themselves and it's always a positive step, you know. Yeah. Unaoga, unachana nywele, unachomoka. In this, we are even preventing many other diseases. This is not the first disease we've had. We have other waterborne diseases. We have cholera, we have typhoid, you know. So for that part, I'm really happy about the measures he's put in place. Secondly, as long as the government is the one taking the data, and this is the data we are relying on, if we have seen the curve reduce, because it was really increasing, I can say at least they're doing a good job. Good job. They're doing a good job. You know. Thirdly, I'd like to say, people are staying in their homes. It's not all too bad. Mumeanza kurudishwa mtaani. Yeah, sasa utajua brother yako, utajua ndugu yako, utajua watoto wako, utajua bibia. Utajua bibia. There's more bonding. And in these African societies, we really like that, Yeah. You don't live alone until you're 60. Yeah. Another thing I'd say is, finally, things we wanted to happen a long time ago are finally happening. Like in the transport industry, I've never liked squeezing in with 5 guys or 4 guys on one seat, Huh? Tuwataje hizi maths. But now, you can see for real, people are actually doing the social distancing. You're comfortable in the drive home. Huh? Another thing is, when it comes to hospitality, not all of us like going there. You get it? For now, you can actually ask for a ridiculous amount of takeaway. And they're gonna do it real quick because now this is their business. And because they're doing this takeaway service, they are actually finessing. Somebody was terrible at takeaway. Ulikuwa unapiga order ya pizza inakuja 1.5 hours later. Now, akorada buda. Anashughulikia na hata service yake imeendelea juu. Haya, another positive side about this is social media. Before all this, people were like, social media is just for socializing. But now, when it has come down to business, even us businessmen, we are doing things on Instagram, on IG, on Facebook, on WhatsApp. You better know how to promote yourself. So now we have even gotten better at it. And this is now the future. This is now the new norm. For me, is on the Zasema. My positive comments about that. How about you, baby? Positive. From this whole, the current restrictions, I just say, I'm just glad the curve has gone lower. Yeah, like we really needed to flatten the curve. Like people needed to be aware that what I'm doing is probably going to expose not only me, but someone else, someone's mother, someone's friend, all that. So I'm happy the
curve is being flattened. I'm happy that the vaccines are being given to the health workers, to the elderly, that the vulnerable people are actually being looked for to be given the vaccine. So I'm happy with that. But me, I feel like I have more negative points than positive. Because all this time, I wish there was some sort of relief, proper relief that gets to anyone and everyone. Like, you don't have to know someone to get a relief. Like, I had recently the governor-elect for Nairobi. They're starting a scheme where families are going to be given some money, households are given money to help them make ends meet. And yeah, that's good. But I feel like that's something that should have been, that's a system that should have already been in place since last year. Like, us going into this new lockdown 1 year later, that should have been something that, if the government said every household, every household tutapewa 50k a month, there are those who were not making 50k, there are those ones who are making more, but at least now you can make ends meet, you see. But because that's not there, people have to still strive for their bread and butter. So yes, kuna curfew, yes, the curve is going down or is trying to be flattened, but people still don't have food to eat, people still don't have security. Police, some of them are just still being brutal. There's this page I follow on IG called Police Brutality KE, and every day I see a story about how the police officers take advantage of this whole curfew situation. They beat people up, they knock them down, they shoot them, they kidnap them. Like, there's nothing you can do. So I'm like, at the end of the day, we are trying to look up to a government that is, I feel like, is not really taking care of its people all round. Like, kila mtu. Some people, yes, but everyone, no. So I guess it is what it is, yeah. As for me, I'd like to speak in two aspects about this. The first one, I'll speak as a chef, and the second one, I'll speak as a businessman. As a chef, I can tell you guys, this thing is real. If you are fearing cholera, typhoid, or any other disease, this is the worst. Sawa. Now, these measures they put in place, they are real. Cover your face. Don't just put on the mask. Make sure you sanitize. These things can save your life. A lot of people are out there, they still don't believe there's COVID, but COVID is real. Na inamaliza watu. You know, it is not discriminating against the rich or the poor. It's finishing everybody. Yeah, whether you're old or young, wewe jua tu kuna shida. Na ukubali. I keep saying, you know, when you don't accept the nature of things, you keep doing things in funny ways. But when you accept this is the truth, you'll know how to conduct yourself and also restrict yourself. The disease is very big. As a businessman, I can say this. We are there handling the smallest amounts of denomination. 50 bob, 100, 200 bob, 20 bobs, those are the biggest spreaders. Hey, if you're there on the cashier, hapo wewe jua kila mtu ameshika hii 50, ameshika hii 50. So be very careful. Usiogope sanitizer. It will save your life. At the same time, the cops will come and check you out. How are you? How are you performing? Are you a spreader? Am I containing this thing? If you're spreading, guess what? Unaingia ndani, you'll be charged 5Gs, sijui 10K, and then quarantine. And all you would have done is put on a mask and wash your hands. What about you? For me, what I tell Kenyans is just be hopeful. Don't let this crush your spirit. Do the most you can to take care of yourself and those around you. Like Mbaya said, take care of yourself, eat healthy, sanitation, take it seriously. Easy madawa, ginger, garlic, lemon, like seriously take them. Nutrition. Yeah, like supplements, those vitamins, take them, by the way, it helps. And for me, I'll talk from someone who's been going to
let me call it white collar job daily. You know, you meet with so many people kwa entrances, the security people always like sanitize, and by the way, people don't take that thing seriously. But we're not saying sanitizing will stop it or will protect you, but we are all just trying to get by. So ukiambiwa sanitize, ukiambiwa osha mkono, ukiambiwa just let's have space for Jesus here. You know, just take a step back, because we're all just trying to figure this thing out, but don't let it crush your spirit. Yeah. Okay. Oh, thank you guys. Cheers, anytime. Anytime. Semeni O.P.G gang. O.P.G gang. So nasema thanks kwa kila mtu alikuwa part of this documentary series. Ilikuwa strictly unscripted, na wase walikuwa wanaogopa like gava inaweza kama wanichunguze juu hii, but ni maoni yako manze. Si feel kwa nini mse anafaa kuogopa na government inafaa kukuwa na the best at heart for you. So hizi tu ni maoni tu, si ati ni kuja kuattack wase. Hizi tu ni vitu wase wana feel. You know, you're saying as much as you're closing the country, you should know there are some people who are being affected. Restaurant owners, bartenders, and all that. I won't get into that, but there are some people being affected. You know, kuna mtu amekuja hapo yake ni ya hand to hand, wale watu wa mikono mjengo, mtu wa kufungua suwa pale. Sasa watu kama hao bana, kuna wale ambao wamefungiwa. So ukifunga businesses, kuna watu kama hao hata get that kind of mshahara. I don't know if you get it. Like, kama kuna mtu wa kuchukua takataka, lakini business imefunga, so hakuna takataka, utalipwa na nani? You know, something like that. Hizo ni vitu ndogo ndogo, but those people are really important in society. Lazima uangalie mtu wa mboga. You know, those people lazima wapewe a solution to whatever they are doing. If not, they turn out to be thugs, ama they do something illegal in order to get something for their families. So I think hiyo ni kitu moja government haijafikiria sana. As much as people wameiba do mob ya COVID, wameiba do mingi sana, some of them hata wasiwarudishe tu juu wasaidi. Wengine na corona already watakufa tu. Rudisha some of the money you've stolen. Maybe it will ease the guilty conscience or whatever. Juu hiyo nayo mmetukula mbaya. Think that is all. Tuonane kwa hiyo mjadala ingine. Gang gang.